¿Cómo están? Buenas tardes. Good afternoon, George, Martín, buenos días. Es Buenos un días. placer estar con todos ustedes. Una vez más, transmitiendo en la Ciudad de México y bueno, también para George es en la tarde, para Martín un día después, en la mañana. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y Martín, ¿algo que quieras decir antes de empezar y presentar a nuestro amigo George? No, no, todo bien. Bastante contento de esta oportunidad. Creo que es tener a George con nosotros para que nos cuente sobre estos nuevos productos es muy bueno. Pues bien, hace poco estábamos platicando de que hay algunas novedades que no hemos tocado en este año 24. Prácticamente Blunami no es novedad de este año, ya tiene por lo menos un par de años, ahorita lo platicamos bien con George, pero es algo que en el mercado mexicano todavía no ha llegado al 100%. No sé allá en Australia, ahorita que nos platique Martín, cómo se ha escuchado Blunami. Y pues bueno, que George nos platique cómo va Blunami en Estados Unidos. Empezó solamente para Apple cuando fue el lanzamiento. Ahorita vamos a platicar un poco cómo se ha extendido. Pero bueno, yo creo que primero es darle las gracias a George y una pequeña introducción para quien no conoce a George. No sé si quieres tú traducir ahorita un poco, Martín, lo que le acabo de Sí, decir sí, sí, para, cómo no, para cómo no. George. Um, George, thank you very much for this opportunity. This is the second time we are with you, and this is the first time we're going to talk about the Blunami. So if you would like to give quick introductions about yourself, Soundtraxx, and then yeah, we can jump directly into your product. Okay. Um, I will say I don't speak a whole lot of Spanish, so I'm sorry about that. Pero hablo poquito, entiendo poquito. Buenísimo. Um, Very good. but my name is George. I've been working at Soundtraxx now for about 15 years, and Soundtraxx is a United States-based company. We manufacture in our facility in Durango, Colorado, and we've been a leader in the industry as far as model train sound systems and electronics for over 35 years. Actually, I take that back. It's right at 35 years. We'll be 35 years next year. The company started in 1990, and so 35 years is actually next January. Um, but anyway, so as far as I'm concerned, I've been a model railroader since I was 14, and I've enjoyed doing this. I've grown up around a bunch of good people who taught me how to model railroad, and so one of the things I enjoy doing is sharing my knowledge with other fellow modelers. And working in the industry, there's a lot of things I wish I knew beforehand that I know now. So I'm happy to share that information to help make you guys enjoy your hobby better. Thank you, Excellent. George. Un poquito en la traducción. El próximo año, Soundtraxx cumple 35 años. Empezaron en los 90 en Durango, en Estados Unidos, y realmente esto sí es cierto. Ellos son los líderes, por lo menos en todo el continente americano, en cuanto a la parte de electrónica, en cuanto a los decoders. Y George nos comentó que él empezó desde chico, ¿verdad? Si escuché bien, empezó desde Correcto. Sí, chico sí, sí. en esto del hobby. Y para algunos que nos han seguido, pues bueno, esta es la segunda vez que estamos con George compartiendo lo que hace Soundtraxx. Muchos luego de repente la confusión entre Soundtraxx y Tsunami. Soundtraxx es la compañía, Tsunami 1 y Ujú. 2, y el día de hoy vamos a hablar de Blunami, son los nombres de los decoders. Pero bueno, es un placer y agradecer a George que esté con nosotros. Dice que entiende un poquito de inglés, de español, perdón, pero con eso es suficiente y trataremos aquí un poco de platicar con él para que sea muy, muy tranquilo todo. Buenísimo. Me gusta. Genial. eh, Muy bien. Mira, Martín, traía una idea un poquito para empezar con George. Después de la pandemia platicamos con mucha gente del medio, de cómo les fue, cómo ven la vida, cómo pasa todo esto. Creo que sería interesante del lado de George y de Soundtraxx, ¿cuál fue su sentir durante la pandemia y 1 o 2 años después? Para de ahí arrancarnos con este lanzamiento, antes de entrar de lleno a Blunami, sino cómo vivió Soundtraxx. Creo que no habíamos platicado con George en estos 2, 3 años.
¿Cómo les fue a George? ¿Cómo les fue a la empresa? ¿Cómo se mantuvieron a flote, ¿no? Ya otras compañías nos dijeron que para bien o para mal, les fue muy bien en ventas. La gente estaba en la casa y pues se dedicó a comprar trenes, pero a George y a la empresa, ¿cómo les fue? Creo que será lo que podríamos empezar. Okay. George, this is a question we are doing with the people we're meeting after the pandemic, and basically the question is how Soundtraxx went through the whole process, during the pandemic, after the pandemic, and from your point of view, how affected the hobby in general. Creo que quedó congelado. Sí, Perdimos parece conexión, me parece. sí, ahí anda. O sea, está la imagen, pero no se escucha. Pero bueno, vamos a ver. Did I lose you guys? Ya, ahí estás. You're back. Viene. No, sí, parece que es algo de ahí de su internet, de este George. Okay. Vamos a... Ya, creo que ya, a ver. Es que en algunos lugares, si no usas internet y usas la cámara y todo eso es lo que creo que le consume mucho. Vamos a ver si regresa George. Sí, vos estás bien, Eduardo, yo estoy bien. Ahí se desconectó. Sí, Quizás debe vuelva a ser... entrar. Sí, de hecho ya perdió la conexión. Ahorita lo regresamos. Pero bueno, mientras así aprovechamos, quiero platicarles, para bien o para mal, hacer un pequeño paréntesis. Yo estaba muy emocionado hace un par de semanas porque, según yo, me iba a subir al famoso Tren Maya. Mira, Y bueno. pues toda una aventura, pero todavía no está listo. Esa es la verdad. Se supone que iba a hacer un video y quería hacer una reseña con todos del tren de la estación Cancún a Playa del Carmen, que se supone que es el último tramo que se abrió y ya sabes, bomba y platillo. Pero no, para mi desgracia llegué al aeropuerto, muy pocas señales, al aeropuerto de Cancún. Le preguntas a la gente, casi nadie sabe, buscas en internet, no hay. Wow. Hay cosas buenas y cosas malas. Voy a hacer una pequeña reseña de 5 o 10 minutos, pero al final, como dicen muchos de los americanos, todavía no funciona. Entonces, aquí en México hemos tenido discusiones en los grupos de si sirve o no funciona. Pues más allá de partidos o no, yo descubrí que no funciona. Pero bueno, creo que ya tengo por ahí a George, déjame ver si lo puedo ingresar. Y al rato, si puedo, les platico un poco esta, esta aventura que no pude terminar. Déjame ver si entra George. Ahí está George. Yeah, we Hello. can see you, I George. think my internet connection is terrible, and so being out in the garage, I'm standing in the room next to the router, so hopefully this helps a little bit. I'm actually just on my workbench. See, Mira, ahí pasa la magia. but we'll try to see if we can help answer questions. I don't know how much we'll be able to run, but we can try. That's okay. Okay. It's all good. So, Jory, do you want me to repeat the question or you remember? Yeah. I didn't even hear it. It started cutting out right about Okay. the time. Sorry. Okay. No, that's fine. That's fine. No, I was saying like we have a question like we ask all the people we meet after the pandemic, and basically from the point of view of Soundtraxx, how was the whole process during the pandemic, after the pandemic, and what you notice, what changed in the hobby, basically. So when it comes to the hobby and how it's changed, I think a lot of people are living online, Yeah. and people are learned to buy online. So we're seeing a lot of that as well in our business. But what it's also done is allowed people to spend their time and kind of reinvigorate the hobby because, once upon a time during the whole process, people weren't allowed to, um, go to sporting events or go to the bar or go to eat dinner or whatever. So they were forced at home. And so from that, a lot of people spent that time working on their trains, which was great from that perspective.
Sí, Good. un poco traducir lo que dice George, pues bueno, todo esto ha cambiado y que le dio a la gente otra perspectiva, ¿no? En el sentido de que pues no podías salir, no puedes estar afuera. Y creo que la palabra que me gustó que dijo es que un poco de reinventarse, ¿no? En el sentido de que pues bueno, estamos encerrados en la casa. Ahora, ¿qué hacemos más allá de comprar trenes? Y sí, creo que algunos por acá pues empezaron a hacer sus instalaciones, a comprar decoders, a ver algunas otras cosas. Creo que eso es bueno, ¿no? En general, para el decoder, digo, para el hobby, ¿no? Que la gente intente hacer cosas diferentes. Creo que eso es lo más importante. Tú allá, Sí, yo creo que Martín, como todo, ¿cómo ves? sí, yo creo que como todo nos adaptamos a esta nueva vida de, como dijo él, a comprar online y vivir un poco online, working from home. O sea, ha cambiado. Obviamente la tecnología ha ayudado a pasar ese momento y creo que se quedó ahora con nosotros para seguir adelante. Así que creo que en el tema de hobby, por supuesto, al ser un indoors, o sea, puertas adentro, obviamente cuanto más tiempo pases en casa, más vas a tener tiempo para el hobby. Así es. Y de hecho, de la parte de esto, yo sé que hay mucha gente que es experto, pero sería bueno un poquito para los nuevos, para la generación nueva, me hace una pregunta muy, muy seguido en México de los decoders, si ya traen sonido o no traen sonido o qué hay que hacer. Entonces, eh, le voy a explicar un poquito lo que nosotros sabemos y que George nos amplíe. La mayoría de las máquinas vienen con un decoder que puede traer sonido o no puede traer sonido. Los que traen sonido, pues ya traen instalado su decoder y sus bocinas. La pregunta que me hacen muy, muy común es, ¿tengo que comprar bocinas o el decoder solito funciona? Podrá parecer inocente, ¿no?, la pregunta, pero creo que es algo importante porque de ahí la vamos a llevar a lo que tenemos hoy, que es el Blunami. Entonces, para toda la gente que está entrando en el hobby, cuando van a cambiar un decoder, son varios factores lo que hay que ver, pero sí es importante. Tienes que decidir sonido o no sonido. Y si es sonido, es comprar decoder y las bocinas. Y ya luego puntos más finos es cómo lo instalo en la máquina. Pero bueno, ahí en el canal, tanto de Martín y mío, hay algunos videos de cómo instalar, porque unos son con pines, otros son instalación con cables. Pero a grandes rasgos, creo que eso es el mundo de los decoders, movimiento, sin movimiento y diferentes tipos de pines para conectar a tu máquina. Pero el día de hoy vamos a hablar del siguiente paso. ¿Cómo controlo mi máquina con la laptop, con un teléfono? Entonces, la pregunta va un poco hacia George, decirle, ¿cómo se les ocurrió Blunami? Y ahorita Martín y yo, pues, más o menos ya sabemos qué es Blunami, pero que en sus palabras George nos platique cómo salió esa necesidad de crear Blunami y qué ventajas nos trae. ¿Qué te parece, Martín? Yo creo, Eduardo, que lo haría un poquito más amplia la pregunta. Le diría la evolución de los decoders, de cómo empezaron y cómo llegaron a Blunami, y después que nos cuente de Blunami. Así, de esa manera, vemos Perfecto. cómo ellos han trabajado en la historia. Vamos un poquito a la historia y abarcaría un poco, digamos, toda esta evolución, porque realmente no solamente estamos hablando del controladores, sino el que sigue a George en sus videos, yo, por ejemplo, los veo, como él va diciendo. Ahora con baterías, puedes tener hasta un layout sin power en el track o en la vía, y la locomotora anda gracias a Blunami. Así que empecemos con una pequeña introducción de sus productos y la evolución hacia el Blunami. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, George, Eduardo was talking about the start of how people see the decoders, with sound, no sound, and how was the evolution until you get to Blunami. I think Blunami is the next step, and I'm amazed. It's a great product, but the majority of people living overseas, outside the USA, especially, they don't know, they don't understand that. So it could be great if you can give us just a brief story from Soundtraxx, the evolution of the decoders until you get to the Blunami, and then we jump into the Blunami so they can see how good is this product at the end. Sure. So, we
were part of the discussions early on DCC. Our company founders, Steve Dominguez and Nancy Workman, were part of the original DCC discussions, and part of that group, they were all saying, we're going to make systems and we're going to make mobile decoders, and they said, well, we're going to make sound systems. And everybody was like, okay, good luck with that, you know. And now it's almost, you know, not as much fun to run your trains without sound. You know, if you're running it quiet, it's not the same. And so being the leaders in sound and model railroad technology for all these years, we've continued to innovate and push the envelope. And I would say that our latest iteration, the Tsunami 2, and then now, of course, the Blunami, are more than just sound systems, because anybody can make a noise maker. You can get a greeting card that opens up and plays music. I mean, it doesn't take any great intelligence to do that. But what we have done is we've taken the sound system into a simulation. And so it's more simulating the work the real railroads do versus just making noise and playing sounds at random intervals. And so each iteration of the decoder, or each generation, we continue to push the envelope a little bit better and a little bit better and a little bit better. And now we've got the Tsunami 2 and then now Blunami, which is essentially a Tsunami 2, but it has the wireless Bluetooth chip interface built into the decoder so that you can now use your smart device, whether it be a tablet or a smartphone. And so you get all the benefits of the Tsunami 2. And so I have one right here. I'm sitting at my workbench right now, but actually behind me, you can see that RGS 41 right here. That's actually an ON3 model that has a Blunami in it. So I'll use that for demonstration and discussion. And it's actually battery powered. Yeah, that's very nice. Sí, that's amazing. Y sobre todo, un poco traducir lo que comenta George de cómo fue la evolución. Y me gustó la parte que ellos dicen que ellos no se consideran un sistema de sonido, ¿no? Dice que pues, cualquiera puede pues, abrir una música y poner, que realmente la tecnología atrás de los decoders, ya sea Tsunami 1 o Tsunami 2, es todo eso alrededor del tren, o sea, los sonidos cuando está parado, o sea, que realmente veas algo diferente. Ellos dicen que, pues bueno, pues antes nada más daban vueltas y vueltas y algunos sacaban humo, pero el añadir sonido creo que es lo que cambia. Y no estoy seguro, pero no dijo hace cuánto, ¿verdad? La compañía tiene 35 años, de acuerdo que dijo George, Sí. Pero los decoders, según yo, se habían inventado en Alemania, ¿no? ¿Es correcto, Martín? Bueno, al principio de la norma con Lens y empezó todo el DCC hasta que digamos, hubo una regulación mundial para que todos trabajen sobre los mismos parámetros. Pero como dijo George, Soundtraxx empezó y en esos tiempos y bueno, la evolución, por eso han llegado a este punto, ¿no? Porque han trabajado desde temprano y bueno, lo que van buscando es innovar el mercado y llegar al próximo nivel antes que otras marcas. Esa es la impresión que me da y realmente otra vez, vuelvo a decir, no me quiero adelantar, pero Blunami no es solamente, como dice George, el controlarlo inalámbrico, te abre un abanico de posibilidades que vas a ver, no simplemente es eso, la programación, todas las cosas que ya nos va a llevar George, así que si querés le sigo preguntando y bueno. Sí, de hecho, le quería preguntar, me voy a adelantar un poquito una cosa. Blunami, según yo, son dos palabras, Bluetooth sí, correcto. y Tsunami, y juntaron la palabra y quedó Blunami. Blunami, que suena bien. Entonces, suena bien, y he visto algunos videos de lo que puedes hacer, ahorita le preguntamos a George, y Sí. le voy a hacer una pregunta que posiblemente sea injusta, pero me vino a la mente. Finalmente, después de varios malabares, pude yo instalar en mi computadora el Gemorai famoso. Yo sé que Gemorai es muy grande, pero lo que estaba viendo, o sea, yo estoy con lo básico y quería que George nos diera su punto de vista, lo que puedes hacer con el Blunami, porque sé que puedes mover muchas cosas, con los que no pueden tener un Gemorai, porque son dos cosas diferentes, pero son software que facilitan la vida para manejar tus trenes. Entonces,
por ahí digo, a lo mejor es injusto porque GMRI es muy grande y abarca otras cosas, pero yo creo que sí hay en algunos casos una comparación que a lo mejor es válida o no, pero a ver qué piensa George de esta parte, ¿no? Sí, sí, le preguntaré, digamos, estás hablando de una cosa universal contra una cosa específica, o sea, Exacto, creo que exacto. esa va a ser la gran diferencia. Pero bueno, Sí. vayamos con él. George, obviously, the wireless control is one of the great things of Blunami, but from our point of view also, I think it's great, like you have access to program the decoder. Um, I watch your videos also, you have demonstrations of calibration. It's so many things, like really the potential of Blunami is huge. Eduardo is using the comparison with GMRI, like they are two similar universes, but basically Blunami is more specific, obviously, for your decoders. Sorry, the system for Blunami is only for your decoders, but basically it's like a mini GMRI inside a phone, like it's super friendly, and obviously from there you can expand as many factors. But I don't want to go ahead, so I want you to give us also that you can tell us basically about all those features, Sure. please. So as I describe this, I'm going to show you some things, and then when you want me to show the screen when you're translating, just let me know and I'll put it up there for you. But yeah, the Blunami allows us to operate the locomotive, so you can see everything there. But the cool thing is all the functions are labeled. And so everything's labeled so that you can easily identify what everything is, rather than, like, say with a DCC system where you're talking and it has, well, you have to remember that F1 is the Yeah. bell, F2 is the whistle, F4 is whatever. But and it makes it a little bit difficult. First thing I do want to back up a little bit. The Bluetooth app is talking directly to the decoder, and through other systems, like, for example, your JMRI, they do have an app that you can do on your phone called WeThrottle, or Engine Driver. But what that's doing is that's now talking to a wireless network that's talking to your computer, which is then talking to your decoder or to your DCC system, which then sends the commands to your decoder. So there's this chain of command as everything works around, as this is direct to Yeah, the decoder itself. that's a big advantage. The moment you said, it came to my mind. Well, this is one of the big advantages. Talk direct to the engine. You don't need a Mm-hmm. wireless something in the middle to communicate. Cor- That's great. correct. And one of the Eso, biggest Eduardo. challenges. Oh, go ahead. Sorry, Sorry. George. I will translate to the Spanish that because this is very Yeah, important, it's so very we don't get important. lost. So, lo que está diciendo George y Eduardo está diciendo que es una de las grandes ventajas es que, a diferencia del GMRI o de WeThrottle, que es el sistema operativo para manejar locomotoras a través del DCC System, uno necesita una cadena de teléfono, computadora, DCC System y locomotora. Blunami va directamente del teléfono a la locomotora, entonces no hay nada intermediario. Y esto es uno de los puntos que, por ejemplo, Eduardo, yo no necesitaría mi sistema Digitrax, vos no necesitarías tu Exacto. NCI, o sea, va directamente, no solamente habilita una conexión directa rápida, sino que ahorras un montón de dinero al mismo momento. Sorry, George, please go. No, you're fine. I apologize for not being able to do this myself, pero one thing that's advantageous here, okay? Mira, el nombre es en la funcionales, bell, for example. ¿Qué dice bell en Campana. español? Campana. Yep. Campana. Mira, Sí, campana. you have Very control. nice. Perfect. You can name the names however you want. So as a Spanish, you can rename the functions to what you know them as, simply by pulling this function menu out and renaming it. And so that's something that a DCC system can't do because you still have to remember. Yeah. And so now every time I use this device, the bell will say Campana right there. And so I don't have to remember what everything is. And so, for your
viewers, they can rename everything in the function. Now, it does not change the entire app. That's on my wish list. But for Exactly. now, you can at least get the functionality so you can rename. And if you notice here on second page, you see how I have it listed as white class lights, green class lights, and cab light. So the FX numbers, which you can see down here below, which are my lighting outputs, I can rename that so I can identify which type of light it is that I'm using it for. And so therefore, I don't have to remember my FX3 output is the class lights turned on and off by button 24 or whatever, like you would with a traditional DCC system. Déjame traducir. Creo que ya con esto llevamos dos ventajas. La primera es que es Blunami directo. Y la segunda, en inglés le llaman custom, pero es la personalización en tu propio idioma. En vez de tener F1, F2, F3, le pones campanas, luces traseras, como tú quieras. Porque aquí en México, ya sabes, siempre hay gente que se llama así el nombre correcto. Pero si yo le quiero poner vagón, luces verdes, amarillas, y así me gusta ponerle, yo así se lo pongo. Entonces, esas dos se me hacen muy buenas. Que tú pones lo que quieres, lo que nos está mostrando George, y que es directo. Entonces, creo que ese es un extra, ¿no? De que sea más íntimo, ¿no? La relación. No es un genérico, ya es realmente exclusivo del dueño de la máquina. Y con tu app, Totalmente pues, ¿no? personalizado y a tu gusto. Exacto, exacto. Oye, Okay, tengo perfect. So we have tengo una two pregunta. Yeah. advantages already. I have another question. Well, I have many questions, but for example, in my layout, I already have my DCC system. Mhm. And suppose that I have a new engine with Blunami. Mhm. I don't know if I use my DCC system and at the same time try to use Blunami, do I have an interference or what happened? What does the engine does? The Blunami order or my DCC system? What happened to this? Okay. Or do I So have to say first separate? off, yes. So first off, the decoder is a Tsunami 2, so it will run following your DCC system. But once you connect to the app, now it ignores the track signal so that it's not trying to respond to multiple commands. And so the decoder will respond only to this. Now, this particular protocol, the Bluetooth that we're using is not like the headphones. What we're using is what's called Bluetooth Low Energy. And there's actually 37 channels that the app searches through to try to get the best communication. And if there's interference on one channel, it immediately changes to another channel and sends the information. And it's instant. It's fast. A lot of television remote controls nowadays are going to this Bluetooth Low Energy. If you guys have those smartwatches, that's Bluetooth Low Energy. It's same thing. Now because this communication is instant, we get that ability to talk and make those changes, and I can control my locomotive fast. But once you connect to the app, it's ignoring your track. So let's say, for example, if you have wireless throttles on your layout, your people who are using the Tsunami 2s or the DCC system will have no interference with the Bluetooth because they're using different radio frequencies. But the Blunami is no longer following track power. It's just, following the track commands. It's only using the track for power. And so there's no interference back and forth between the two. And also, as one of your videos, you say you tested the distance from using the phone with the locomotive. You say it's 140 feet or something like that. Like it will be around 40 meters we talk in meters in the Spanish word. So it will be around 40 meters. So no, it's not only quick, it's, you have a great distance to work around. Yep. Okay. And if you walk through, is just say if your locomotive goes into a tunnel, say with like a wire base, you may lose a few feet of range, but 90% of the time you'll never notice the difference. Estaba pensando ahorita hay pocas exhibiciones en México, 3 o 4,
al año, pero creo que esto es perfecto porque en estas exhibiciones tú te tienes que apuntar en una lista para manejar tus trenes y entras y te dan un control o algo así. Pero pues Un control. Con Blunami tú puedes poner tu máquina y la corres independientemente de la lista, ¿no? Digo, si hay espacio. Pero creo que eso también es una ventaja porque ya no te preocupas si tiene cualquier marca de sistema, tú lo manejas con tu celular Sí, sí, y ya no tienes que exacto. estar dentro Lo del otro, layout. Eso es muy bueno. sí. Y lo otro que tradujamos un poco, porque si no, no nos van a entender, es, George nos explicó que esto es una nueva tecnología, que es Bluetooth Low Energy o energía baja, que es algo Ujú. moderno, que es más instantáneo, más veloz. Y que como funciona el sistema es que el, el app o el Blunami responde primero al app de tu teléfono que al sistema digital. Que también, esto encadeno con la próxima pregunta y lo voy traduciendo así, se lo pregunto a George, no tenés que Sí. tener un sistema DCC para manejar Blunami. Podés hacerlo con DC y lo podés hacer con la batería, que eso es para mí lo más importante. Para mí la revolución de Blunami viene con trenes a batería sin utilizar power on the track, que eso solucionaría muchísimos inconvenientes. Y si mal no entiendo, y se lo voy a dejar a George, vos también puedes usar este decoder en Lego, por ejemplo. No tiene que ser simplemente el hobby que hacemos nosotros, sino puedes adaptarlo a diferentes aplicaciones o diferentes escalas o lo que sea. Así que Sí, si me dejas, Eduardo, le pregunto no, eso. sí. Nada más pregúntale, yo tengo mucho la duda, o sea, en DCC no tengo duda, pero por ejemplo, si yo tengo mi layout en DC y tengo un Ujú, Blunami, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Le ujú. subo a lo máximo? O que nos explique un poco, porque mucha gente me ha preguntado eso de, Que nos explique. Sí, 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 sí. sí, Vas sí, a ver que es maravilloso. sí, Um, George, we were talking about obviously we translate about what you say, but now I think we're going to the more interesting field. That, in my opinion, of course, for me is the freedom or use any power to power the locomotive, and through Blunami you control that. So if you want to explain us all the options you have, and then yes, we can explain to people that DC batteries and yeah, Hmm. please. So the decoder just needs power, and your communication Correct. goes through the app. So it does need DC. And so that can be a DCC power source that you're using for track power. It can be an analog power supply that you have for a train set, or like I told you about this locomotive that's up next to me, it could be battery. It just needs DC power supply. And so one thing, and then it does control a DC motor. One thing I've noticed is we've seen a lot more of the larger three rail O scale guys getting into the Blunami, because those models are actually equipped with a DC motor. And so what they're doing is they're mounting a transformer on there so they can convert their AC power on the rail to DC to power the Blunami. And then the Blunami runs the DC motor that's already inside. And the app does everything for you right here. You can run it. This is your throttle. That's your direction switch. Um, and you can do everything with the app, including settings, and we haven't really talked about that yet. But we'll Mm. get into that here in just a moment. But that's kind of, the versatility of this is great, because here's the other thing is if you have some Tsunami 2s and then you're starting to buy Blunamis and you want to run them together on the track, well, the app will only control the Blunami. So what you can do is you can run the Blunami and the Tsunami 2s on your DCC system, and then just don't connect to the app. Just leave the app closed, Yeah, and they'll yeah, run on your layout just like a normal Tsunami 2. But when you want to use those separate locomotives as part of a separate from the DCC system, then you open the app and you can control it. And then the way to go back to DCC basically is close the app, cycle power to the decoder, and then let it run on your DCC system. correct. And how about the batteries? For example, one of my dream was to build a layout outside my home and no worry to Mm-hmm. clean the track all the time. Is Mm-hmm. possible with Blunami? Oh, It absolutely. is possible. Well, that's what I was going to say. I'll show you this. Esto es lo más importante, Eduardo, para mí.
Sí, Esto es lo que no, va a cambiar en los sí, próximos años, va a Mira, cambiar la manera de modelar. sí. uh, Eh, para mira los que mi nos, RGS 41. hay que comentar, Esta es la vida. George, bueno, un momento, Mira la es, luz. esta máquina Mira, no está conectada, solamente tiene pilas, esta es la que No está track. sentando. Sí, pero la va a no manejar track. con Blunami, eso es algo muy bueno. No track. No hay track, exacto, Yeah. eso es muy, muy, muy bueno. And I have full control of it running just with my app. Even though it's sitting on my table, I can sit here and move it. So, for example, here I'll Yeah, show yeah. you know, Very, very nice that's locomotive, battery. by the way. That's battery. Mira, You eso, see, it's eso es, beautiful. eso es, That's eso, amazing. es el sueño, that's the dream de cada uno de It's only- nosotros. Sí. Estamos viendo cómo esto es el futuro para los que todavía quieren que estar en el pasado. Con tu teléfono, una máquina con pilas la está moviendo y estoy seguro que igual tiene sonido, pero bueno, el punto es, Sí, sí, el futuro es ahora. llegó. Lo que Ahora. estamos Llegó. viendo. Ahora, oh, yeah. We need to ask Elon Musk to make a little Tesla battery. Ya, Now we can put it under there and that's it. We go from there. sí. That's the next one too. George, call him and we need a very nice battery. Mhm. Y esto Wow, va a that's cambiar amazing. en las exposiciones, en las convenciones, donde quieres probar una máquina o algo, pues ya lo vieron. No necesitan la vía, no necesitan track, no necesitan nada. Pilas, tu Blunami y ya. Y puedes ver una máquina. Y eso, la verdad, creo que muchas de las personas que luego nos siguen nunca a lo mejor lo habían soñado, pero el día de hoy ya lo vemos. Y esto creo que es Lo vemos. otra ventaja, añadiendo, ya llevamos como 4 ventajas, pero el que 4 no ventajas, sí, sí, es una paliza. sí. Sí, Oye, sí, sí, sí. Yeah, and George, obviously the other thing as again, people watching your videos, we know, but you mentioned like you can apply the Blunami to a Lego kit, for example, Mhm. and run a Lego train with this. And that's again, that's outside the normal hobby, but Lego is very strong now. Like you can do Mhm. many locomotives or build so many locomotives, and now you can run it with Mhm. sound. Yep, absolutely. Amazing. It's really taking off, and you know, a lot of people will say, well, I don't need it. Well, no, but look at what cool things you can do with it. I mean, it really opens up a whole nother world for being able to run your trains. And the best part Yeah, is if you have a lot of Blue Namis in your layout, any of your friends that have one of these in their pockets, a cell phone or whatever, yeah. now you've got more throttles. So you save money by not having to go out and buy a whole bunch of wireless throttles for everybody. Yeah, but what about if, for example, let's say if you Soundtraxx want to expand and you can do, like say, cars, trucks, model tanks. Let's say basically the technology is the same. Basically, you change what it is, but really you can open so many different ways. It's Hmm. like, yeah, I think you have a great product. Like I say, it is amazing. Again, I'm saying amazing so many times today. That's okay. Doesn't hurt my feelings. Yeah. That's good, that's good, oye, that's good. por ahí nuestro Eduardo, amigo, estaba hablando, sí, dime. perdóname, estaba hablando que no simplemente Lego, es que, o sea, si Soundtraxx se quiere expandir y vos querés hacer autos a control remoto, tanques a control remoto, barcos a control remoto, todo, realmente la tecnología está, lo único que tenés que cambiar es el sonido y el power source, pero Oye, es increíble. amos del universo y Star Wars a control remoto. Bueno, el Wind Rider y Attack Track. Sí, Sí, cómo no. Y sí, sí, no, no, la no. verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es genial. Por ahí un amigo se nos adelantó una pregunta de la parte económica. Yo tengo entendido que prácticamente los precios, lo que yo he visto, son muy parecidos a otros decoders de la misma marca Soundtraxx. Obviamente hay descuentos y envío específicamente para México, para Sí. Australia y a todo el mundo. Eh, Según yo, andan sobre $100, $110 al tipo de cambio que dé, porque esto es un relajo, más tu shipping, que se va a variar dependiendo de dónde estés.
Pero bueno, ese creo que normalmente a full price. Luego al rato le iba a preguntar a George de algunos envíos a México. Pero bueno, esa era un poquito la pregunta, creo es importante porque me han preguntado del costo. Según yo, no está tan diferente al Tsunami 2, pero tal vez $10, 15, pero hay descuentos en varias tiendas. Tengo que actualizar ahí un video de dónde comprar. Pero bueno, creo que eso es. George, I was talking about the price. Someone asked about the price, and I said that Mm-hmm. it's almost the same. It's around $100, $10 to 20 more. Uh, Some discounts uh, depend. 35 y 40 dólares más. 130, por ahí. And as for the Pero que, Bluetooth module and the software, there's a yeah, couple of dollars going to the app development, but it's the hardware and a couple of other things for that. But it's really not much in the grand scheme of things. No, no. When you put everything in context, like I say, how much you're saving with the controller and everything. And do you need to pay for the app or is a free download? No, app is free. You can Or download it right now. okay, Just search your okay. app store for Blunami, Blunami, and it'll pull right up. Yeah, okay. And George, obviously this is a new product, and I'm going to be 100% honest with you. Normally, I buy locomotive with decoder fitted from factory. Okay, I Mhm. don't. I say it was a time like you install decoders, but now, I think we got to that point of quality. Like the locomotives are, ready with decoders. For example, now an option for me will be buying I don't know, a Broadway Limited. They Mhm. do it now without decoders, so that could be Yeah. an option. But could you see factories doing this with Blunami from factory? Is anything into the future? or are you Or working We in something because it's a secret? Yeah, no. yeah. He's smiling. There, He's smiling. There's yeah, something secret going on there. well, we would love to sell Blunami to everybody, uh, but yeah, ultimately it's going to be voice of customer, and it's going to be the factory that has to make the decision because we can approach them and say, hey, you need to buy this, and they may or may not. I do have one company that is buying them. They've already announced the product. It's PBL SN3 models. They're doing a product with Blunami, and so they are okay, doing that. Um, but as far as like Athern or Bachman or any of those other ones, they haven't yeah, announced or actually really had any great discussions with us. We're in some preliminary discussions with them, but they haven't gone so far as okay, to pull the trigger yet to actually place the PO. So I would say if okay, you're looking for Blunami to be factory installed, your best bet is to talk to your talk to your company that is looking at it. For example, if you want Intermountain or other companies to install Blunami, voice of customer, give them a call or an email and let them know. yeah. Yeah, and we know they listen because when we have these shows, we discuss about a few ideas like the people that passing to us. That say is they listen, and again, this is a great advantage. I guess companies have a good opportunity to be leaders because this is changing. This is a revolution, really. Hmm. Very much. Hay que traducir un poquito y yo te voy a la Yeah. pregunta que nos ponen por ahí. Eh, Mhm. Obviamente estábamos comentando que nos gustaría que ya viniera instalado de fábrica el Blunami. George, un poco el resumen nos comenta que por ahí está en pláticas, que no hay todavía nada cerrado, pero lo que cuenta aquí es un poco del voice of customers, la voz del cliente, pues empezar a pedir, empezar a decir, oye, quiero esto, si salió el nombre de Intermountain, si queremos que sea con Intermountain, pues bueno, hacerlo, ¿no? Y empezar a pedirlos, a hacernos oír. Y en el hacernos oír, yo me acuerdo, creo que este tiene un par de años de lanzamientos, me acuerdo que George decía que no necesitabas un celular de última generación. Cuando lo lanzaron, creo que estaban sacando un iPhone, ya no sé en qué vamos, en el 15, creo que sacaron un iPhone Creo 8 o que sí, 9, sí. y solamente validar eso con George. La nueva Mhm. aplicación necesita algún celular a partir de 8 o qué. Porque obviamente aquí en México mucha gente tiene celulares guardados en el cajón y no son los más nuevos.
pero no me acuerdo si a partir del 8, porque ahorita vamos creo que en el 15, Mm. yo no tengo iPhone, yo soy Sí. de Android. Mira, yo por ejemplo, en mi casa tengo todos los celulares viejos para Wi-Fi rotos. O sea, todos los viejos que vamos cambiando, que no puede hacer nada, y tengo una pila. Así que es muy buena tu pregunta, así que se la voy a pasar a Sí, George. sí. George, what's the iPhone, in this case iPhone, I don't know if Android too, requirements for the Android 2, excellent. So is any minimum phone, number of phone year you need to for the app? 6, iPhone 6. 6. Okay, 6. Okay, perfect. And O sea, as far as Android, I don't yeah. know where it is, Mm, but there's a specific Bluetooth module that needs to be in there. It has to be one of the more recent ones. And then so mm. if you go to the folks that build the app is Blue Rail Yeah. Trains, and Okay. bluerailtrains.com. They have a list of requirements for each of the Okay, minimum, so perfect. you should be able to find it there. Ok, perfecto. Eduardo ahí dice que, bueno, obviamente que si uno va al fabricante o el Blu-rays, ¿no? desarrollador del app, sí, ahí uno puede encontrar los requerimientos, pero obviamente iPhone 6, o sea, 6, para que tengas una idea, acá en Australia, si vos querés un teléfono, un iPhone 6, lo podés conseguir usado por $20. O sea, no, nada. O sea, Sí, realmente, en Estados Unidos es más barato todavía, me imagino. O sea, incluso en México un iPhone 6 creo que ya es también para los niños. Y lo que sí, decía, para exacto, Android, Blu-rails, simplemente consultar, escuché que necesita exacto. un módulo especial. Yo tengo Android, entonces yo me comprometo a estudiar cuál es y Estaría lo voy a bueno, yo no tengo publicar. ni idea. Lo publico en mis redes y lo comparto, porque sí es Ujú. algo que yo traigo pendiente, tener mi propio Blunami, pero bueno, la verdad, por alguna razón esta vez no lo tengo. Ok, Eduardo, ¿me dejas preguntarle abrir la ventana? Nos queda obviamente la programación, Sí, pero antes de ir a la programación me gustaría abrir la ventana de escala N, por supuesto, siendo yo uno de los claro, claro. representantes de escala N, Sí, así que sí. cómo es el futuro y quizás, no sé si George capaz que tiene un decoder para mostrarnos, para que tengamos una idea. Yo nunca vi un Blunami en vivo, o sea, no, solamente fotos, pero capaz que tiene uno para ver. George, I model HO, but also in scale. I believe the future because obviously property prices and space and everything we know, and scale I think is the future. Obviously this decoder is 2 components, so it obviously is bigger. And I know there are ways like you can put the decoder into, a car or a tender, and then the other component in locomotive. But how is looking for N scale into the future? And if by any chance you have a Blunami with you to show us. Yes. ¿Dónde estás? I imagine you have so many decoders I around. found it. Yeah. Yeah, I do have one here. So first thing is this is the Blunami 2200. Okay. So you can kind of see about how big it is. Get a metric ruler here. You can kind of Very see good. Very good. Yeah. about Yeah. how, Around 5. and 4. it's Yeah. going to Four and be a a half. tight fit. It's going to be a tight fit. But when you look at N scale, for example, we have our, mira, this is our TSU 1100. And Yeah. you can see the size of the decoder compared to my finger. Yeah. It's kind of close in size, but the Bluetooth chip's the size of my pinky nail. Yeah. Okay. And so when you're talking about the Bluetooth Blue 2200, it's right there. Yeah. That's Yeah. aquí. 2, 3 And so, centímetros. Sí, Una lo pulgada, puso en la una regla, pulgada. era 4.5 centímetros. Ah, Cuando lo puso en la regla, oh, sí, 4.5. sí, this pulgada y media más o menos. Sí, Ahí this está, is mira, ahí lo pone en centímetros. Ahí tenés, sí, casi, es un poquito menos de 4.5. sí, yeah. Y por 2, But casi por por 2. so 2. the biggest challenge is going to be putting a chip this size on a Yeah, decoder that's this exactly. big. So N Right. scale, not necessarily soon. I would say it's something Yeah. we want to do, but as of right now, I don't have an active time frame right now. Ok, déjame traducir, Eduardo. Entonces,
Sí. Ahí nos mostró George la medida, por suerte tenía un Blunami, o sea, es 4,5 cm por casi 2 centímetros de ancho. Obviamente para escala HO ningún problema. Es como quizás volver un poquito de atrás cuando teníamos que acomodar de cosas un poquito más grandes, pero no es ningún inconveniente. Pero para escala N está un poquito complicado. Piensa que en el futuro sí van a desarrollar, pero obviamente, como todo, tecnología evoluciona y en algún momento podrán conseguir componentes para hacerlo más pequeño. Así que bueno, hay una esperanza. Sí. Y ahí está. Sí, y de hecho, yo creo que en los últimos 4 o 5 años hemos visto una evolución. Digo, Blunami es el ejemplo. Hemos visto algunas máquinas N con vapor, sonido. George que no tiene un tiempo definido, pero yo creo que no va a pasar más de 3, 4 años, porque todo va hacia allá. O sea, todo esto está cambiando. Digo, cuando entré al modelismo hace 4 o 5 años, yo no me imaginaba manejar trenes con el celular. Y al día de hoy, pues ya No, programo no. con la computadora, o sea, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Entonces creo que eso es bueno. ¿Cómo era la regla de, no me sale de las computadoras, me sale Murray, pero no es Murray, que se duplicaba cada 2 años los bits, luego los megahertz de las computadoras evolucionaban en los 70, que hay una regla, Ah, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo se sí, sí, llamaba? ya me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Sí, Eh, pero o sea, la tecnología crece más rápido, o sea, es exponencial el sí, crecimiento. Y pues, es sí, lo no, mismo, ¿no? Lo estamos viendo. impresionante. Sí, pero lo veo para disfrutarlo. Ahora me quedó la pregunta en la cabeza, por lo tanto, porque había una regla, o sea, cada 2 años evolucionamos y como de los transistores fuimos a los Sí, microprocesadores y es cada 2 años se duplica, o sea, o se reduce en tamaño, así que por eso decís, 2 o 4 años vamos a estar ahí seguro. sí, seguro. Y oye, creo que a George la primera vez le hicimos nuestras 3 preguntas de siempre, ¿no? De su esquema y todo esto. Eh, no me acuerdo, creo que había hecho Union Pacific, pero bueno, hay que preguntarle a ver Pero si no ha espera, ahora cambiado. falta, antes de llegar a eso, el tema de la programación, que es Ah, la sí, quinta sí, sí, ventaja. sí. Sí, no, sí, dile, Nos sí. olvidamos. Uh, Sí, sí, tienes razón. George, sorry before we start, because obviously you're busy, and we would like to finish this, but obviously for us, advantage number 5 is to program with Mm, Blunami. If you can, give us a little sure. explanation, So yes, please. programming, and I'm going to do this through the screen, so I may miss some buttons, so don't get too upset. Um, but programming, you have the gear setting right here. And when you click it, you can go in and make all your adjustments right here through the app. And so let's say, for example, we want to change the whistle. Okay. And remember, this is the locomotive that's sitting right here in front of me. And Mhm. so we can click on sound settings. You can adjust the master volume, main sounds, which is where the whistle is, other sounds like brakes, so forth. You can adjust all these different settings. No, you do not need to know anything about CVs. So we click on main sounds. Oops, I did it one too many. Yeah, There we yeah, go. yeah. Ahí se ve And bien. there's whistle right there. And so I can press this button and sample it. But when I press the bar here, you see the list. Hopefully you can see that. You have a list that Yeah, comes yeah, down yeah. and it tells you every whistle that's part of there. So Yes. I can scroll through here and pick a whistle. Again, I don't need to know what CV I'm changing. Everything's done right here. And so I can scroll through here and pick any of these whistles that I like or want or that matches. So like if I want this Illinois Central three chime steamboat, I can just, you know, doesn't matter. I just click it Yeah, and there you go. Now, perfect. behind the scenes, the app has changed the CV in the decoder, but the app has done the work for me. And so when I come Exactly. over here to when I come over here to volume, I can just oops, Slide. come on, there it Yeah. goes. I Yeah, can yeah, adjust it yeah. with my fingers. Um, like I said, I'm doing this in the screen. There you go.
Yeah, yeah, or I yeah. can That's right. actually, or I can actually type in a value. So I can Oh, type in a nice. value here, you know, 200, and then apply. Yeah. And then now my volume is set to 200. So all the settings are done through the app. Same thing, like when I go back here, if I want to change my lighting effects, I just click lights and there's my brightness, headlight settings, backup settings, all my FX3 lighting outputs and so forth. And one of the things you don't necessarily know about my model is the FX5. Nope, whoops, wrong one. Where is it? Oh, but the main idea is amazing because many people we complain about CVs, CV number what, CV Mm-hmm. what, Mm, where do I change, what was the Yep. name of that CV, and Yep. with the screen, it's really simple. You just Yeah. press the button, change the button, apply the change, and Mm-hmm. this is yeah. incredible for many of And us. this Yeah. is storing, this is sending the commands to the app, to the decoder. So the app is actually changing the CVs for you. It's just doing it behind the scenes. Perfecto. Okay, let me Yeah. translate. Yeah. Hay que Sure. traducir porque esto es una de las Sí. ventajas más grandes, creo. Eh, Brevemente, George nos mostró la solución al problema que hemos tenido. ¿Qué CB era el 128? Que Mm, es para el sonido. Ese ya me lo sé porque siempre me preguntan, ¿cómo bajo el sonido? CB 128. ¿Cómo acceso al CB 128? ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo bajo? Con la pantalla que mostró George, simplemente dice volumen, subir, bajar, y ya no te acuerdas de ningún CB, no tienes que estar buscando en el librito. Creo que esta es una de las grandes ventajas adicional que para ponerle dinero, que es importante, un sistema DSC básico anda sobre 250, $300 para manejar tus máquinas. Con un decoder Blunami ya no necesitas gastarte 250 no. o de ahí No. más. Yo sé que hay gente que le pone el booster y no sé qué tanto, son 500, Ah, 600 sí, dólares. no. Con No, es Blunami impresionante. ahorras No. mucho y luego programas sencillo, como nos los acaba de enseñar Bueno, George. lo otro que le quiero preguntar a George es la calibración de las locomotoras para viste, la fuerza del motor con la frenada. Sé que lo hace automáticamente también el app, Sí, pero le voy a preguntar a George. sí, sí, sí. George, one of the things this is obviously amazing and makes everyone's life so easy. But also Mm-hmm. you explain in one of your videos about the calibration of the motor of the locomotive, so then you can calibrate, the back VF and everything. Could you explain that Mm-hmm. very quick, please? Sure. Um, right here, and I think what you're talking about, it's calibrating the motor power consumption so that the decoder can use that for sound. We Yeah. have a feature called dynamic digital exhaust, which will Yeah. change the exhaust tone and intensity based on what the locomotive is doing. So when the locomotive is working harder, you're going to hear it accelerate. Yeah. Well, in the Tsunami 2, you have to change multiple CVs to be able to do it. But in this, you hit dynamic digital exhaust down here in the Bajo, um, and begin calibration. Now, let me see if I can get this locomotive propped up here. Esto, Eduardo, es increíble porque es como dice, esto para hacerlo con el Tsunami 2 tenés que pasarte un tiempo programando. Y esto es solamente tocarle un botón y que la locomotora lo haga sola. Es increíble. Okay, Y te digo, te cambia la vida. Sí, a mí me ha pasado que me piden programar so o sea, no me sé todos. Yeah. Sí, voy a ponerlo en grande para verlo. so what it's going to Mhm. do, let's see how we can set this accordingly. So what it's going to Yeah. do when I hit begin calibration, it's going to start running the wheels, trying to simulate the load on the motor. And so it's going to do all the work for me. So when I begin calibration, it's going to start slowly running my wheels. Now you're Yeah. going to want to Yeah. do this on the track, Yeah. but then it's running it, then it's doing its calibration. And then you can see it in the app that it's actually finishing and doing everything. Now it's done, it's calibrated. And now those Mhm. settings are put into the decoder so that way, now when you run your locomotive, it will actually do the proper sound simulating the load.
You do want to do it on flat level track. I can't do it here, obviously, on my small workbench, but at least you can see what I'm doing. No, perfect. That's great. That's great. Hay que traducir, porque estuvo tan bueno que me quedé pasmado. Sí, lo traduzco. O sea, lo que pasa es que, haciéndolo simple, las locomotoras tienen, especialmente con Tsunami 2, tienen la función que uno puede programar la carga de la locomotora, que hace que simula que cuando la locomotora arranca o va en subida o en bajada, el sonido cambia, porque obviamente está haciendo más fuerza, menos fuerza. Entonces, digamos, el chuff o el diésel, el sonido cambia, porque está forzado el motor en la vida real. Sí. Para hacer eso, en Tsunami 2, uno tiene que ir a GMRI, por ejemplo, y programar un montón de CVs, ¿ok? Y probar en la vía, va y viene. Con el Blunami, ahora lo único que uno tiene que hacer a través de la app es ponerla en la vida. George recomienda una vía, obviamente, flat, son unos centímetros, una recta, y apretar la función de calibración y hace todo eso automáticamente. Entonces ahora ese motor, al responder a la subida, a la bajada, a la frenada, el arranque, ya está calibrado para que el sonido represente lo más realista posible. Así que es increíble, increíble. Sí, pocas personas hacen eso en México. Primero porque casi nadie sabe manejar CVs o programarlos, muy pocos. Porque es difícil, Y es A difícil. mí me cuesta un montón. Yo lo traté Me de cuesta hacer con una de mis máquinas y la verdad tengo que sacar el manualito y volverlo a hacer. Pero sí es complicado, pero creo que creo que son más de 6, 7 ventajas de las que hemos platicado, entre precio, directo, que sea personalizado. Ahora realmente lo que creo que nos falta más, por lo menos al mercado mexicano, es, yo creo que hacerlo más, que lo conozca más la gente. Porque me ha platicado mucho. promoción. Aquí como que a veces somos medio miedosos y luego la tecnología poco a poco lo vamos adoptando. Pero espero que, bueno, con esto y poco a poco voy a ver si puedo hacer algunos videos, comprar el mío y es el futuro. Yo creo que tenemos que estar con él. Yo me voy a animar a ver si puedo hacer una manera. Quizás, George, you can sell me your locomotive, the one you have there. And I start building my railway outside, my model railway outside. Now, I would like to really promote this, but in the battery, in the free battery mode. So maybe George, you can do is if you can send me a few through Eduardo, because you have Eduardo email. Oh, you have my email now. Anyway, how you build that locomotive. I would like to do something similar and see if I can do in battery, so I can promote here in Australia. I normally go monthly meetings with my group of railway, an MRI here in Australia, and because nobody has this here, okay, yet. So I think it's a great opportunity, and basically, try to show them the future, and with the real model. So I do have one guy. I was going to say, I do have one guy out in Australia who is 100% on board with Blunami, and it's Martin Jenkins. Excellent. And he's got Marty's train shed. Good. He carries them and he'll sell them to you. Okay, good, excellent. Okay, yeah. I didn't know that one, so you have his details. I'm sorry. You have his details, email or anything to contact him. Yeah, it's on our website. I think he's in Queensland. In Queensland. Okay, very good. Yeah, okay. That's okay. Algo que a lo mejor omitimos, por ahí nos está preguntando José Carlos de unas características de cualquier decoder. Hasta donde yo tengo entendido, este es un decoder normal que tú le puedes... es lo que me gusta mucho de los Tsunami, que si tú compras un diesel o un steam, traen varios prime movers, trae varios silbatos y tú lo personalizas. Aquí la única diferencia que ahora es, aparte traemos Blunami. Entonces, nada más para corroborar con George, es el mismo, is the same decoder with the same number of prime movers, with the same horns, with the same bells, but with Blunami technology. Is that correct? Yep, pretty much. It's like I said, it's a Tsunami 2. So same bells, same whistles, everything,
just now you have that added benefit of that Bluetooth. So in Steam, we have 90 whistles, 54 bell recordings, 10 exhaust chuffs, 10 air compressors, 8 dynamos, and more that you can customize the decoder to perform the way of whatever locomotive you've installed. Yeah. O sea, eso es, Eduardo, es el Tsunami 2 más Blunami. el agregado del Bluetooth, por eso es Blunami, otra vez, Tsunami 2 más la partecita que recibe, digamos, el Bluetooth. Así que, Sí, y me imagino que en el futuro, si sacan un Tsunami 3, it will be, it will be evolution with that. So, yeah. Yeah, well, one day, I'm sure it will be a Tsunami 3. We'll see. One thing I do want to point out, and I haven't had a chance to really talk about it. Eso es en lo personal. Right now, one of the hardest things to do. No, okay, go ahead. Okay. One of the hardest things to do with a single locomotive is to really promote consisting. And that's running multiple locomotives together. And the app does the work for you. So advantage number down 7. here, so down here on the bottom, you see this chain link. You click that, and each device can talk to up to 4 consists, numbered A, B, C, and D. And so when you put the locomotive as consist A, consist A, now at the bottom here, you'll see, I think you'll see it, there it is, consist A. Yeah. And this is the lead unit. So when you go to a second unit, you can cycle left and right with different locomotives. And when you do that on your second units, it'll add it to consist A, and then you'll tell it whether it's a middle unit or the last unit, and then the app does the work for you. So it sends the commands to the appropriate locomotive. So your lead locomotive will blow the whistle, ring the bell, do the braking, but then all your trailing locomotives will not blow the whistle, will not blow the bell or ring the bell, but also then do the braking together. And then to break up the consist, you simply uncheck it, and now it's an independent locomotive again. That's it. And the app does the work for you. So really quickly, while you translate, I need to take a minute. I'll be back in just a second, okay? Okay. Yeah, that's okay. Otra de las cosas es de la simplicidad de la tecnología. Muchos, incluso en el canal hay un video de cómo hacer un consist, que si consist sencillo, que si consist trasero, que no sé qué. Y ahorita George, en menos de un minuto, explicó que solo presionas el botón y escoges A o B o C, ya. Es que esa es otra vez, voy a decir, es la evolución. O sea, cuando una compañía como Soundtraxx decide buscar qué es lo que la gente que usamos trenes queremos, va buscando estas cosas y la va agregando para hacernos la vida simple. Y vuelvo a decir, es una revolución. Obviamente, el único problema es que es un monopolio, porque tenés que tener solo decoders de Soundtraxx, ¿ok? O sea, que ese es el problema, obviamente. Sería bueno que, como todo evolucionó en algún momento, como el DSC hizo Universal, esto fuera Universal también en algún momento. Que creo que va a pasar. Yo creo que Locksound y otras compañías van a hacer algo similar, porque tiene que ser así. Yo creo que tiene que ver con la tecnología Bluetooth. Por ejemplo, Broadway tiene su Rolling Thunder, que alguna vez me tocó, varias veces me ha tocado desarmar las Broadway, y tienen igual una antenita Bluetooth, que es lo que se conecta el sonido al Rolling Thunder, que simplemente es una bocinota que pones abajo de tu maqueta. Sí, obvio. Pero pues es la señal, y es la señal. Ahora solamente hay que ver cómo se van a hablar las señales de un Bluetooth de diferentes marcas. Yo lo que veo, yo creo que el tema es como, no sé cómo será en este caso, pero viste como en Estados Unidos con las patentes, el que inventa una cosa, lo protegen por 100 años y esas cosas, ¿no? Ojalá que no, porque sería buenísimo que todo el mundo tenga acceso a todo esto, ¿no? Y nos ayude a hacernos la vida más fácil. O sea, te cambia el modelaje para siempre. O sea, ya tengo ganas, ni bien terminemos, voy a comprar una, porque la verdad ahora sí me dio muchísimas ganas de yo la verdad al principio no compré porque no había para Android. Entonces dije, me voy a esperar.
Ya tenemos para Android. Ahorita digo, estoy haciendo algunas cosas, módulos y, ya sabes, deudas, pero yo creo que sí ya mis proyectos es comprarme un Blunami y me voy a tener que comprar, ahora sí, me voy a tener que comprar otra máquina para instalárselo. Sí, ese es el tema, ese es el tema. Sí, sí, pero ya veremos. Bueno, hay que hacer el sacrificio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, Comprar otra locomotora, qué difícil, ¿no? sí, sí. George, Qué we're talking disgusto. that now we need to buy another engine because we need to install Yeah, Blunami. So we need to spend more money, yeah. not only Blunami. We need No, a new engine. it's very frustrating, George. Now, we need to talk with the wife. I say, yeah, well, it's your fault. But, Sí. well, I'm innocent. Yeah. yeah, I don't think so. I have the proof now. You got to be in YouTube now, so. But if Something. you look, I'm in the process of converting my whole layout too, because you can see some of them are just inside of range to being able to see them, and Nice, they're in the garage, which is on the other side of the nice. house. And so Wow. the 41 is sitting here, so that's the only one I connected to. Um, Yeah, yeah. but I'm in the process of doing the same thing. Yes, exactly. No, that's good. Something I want to say is obviously here George show us BTC because time and everything. But if you go to his channel or Soundtraxx channel in YouTube, obviously you need to put. I think you can put subtitles in Spanish, but Hmm. he has Yes. very nice videos there explaining all these function, more deeper and with time. So. Um, they are great videos, and that's the way I did. As I say before this interview, obviously I watched a few videos to understand this, but I pick up very soon. So translating that, George, is la recomendación acá es vayan al canal de YouTube de Soundtraxx o de George y él tiene unos videos demostrando cómo se utiliza el Blunami y tienen la opción de poner subtítulos en español, o sea, aprendan desde ahí, pero van a notar que es basically, van a notar que es la simplificación del DCC o la oportunidad de poner sonido y controlar locomotoras en DC, o más allá, si tienen la posibilidad de poner una batería en una locomotora para correr una vía muerta, entre comillas, o sucia, entre comillas, Sí. y tener total libertad de utilizar una locomotora simplemente a través del teléfono. Ahí les puse ya la dirección. That's the Soundtraxx direction on Perfecto. YouTube. Hmm. Y sí, yo se lo recomiendo, aunque no entendamos bien el inglés, el ver es muy sencillo, cómo maneja la Mm, aplicación y creo que, pues bueno, en lo que se puedan, ya saben, Martín y yo los podemos ayudar, pero hay muy buenos yeah. videos, hay muchos videos, hay mucho que hablar, realmente tenemos poco tiempo, pero pues ahí lo pueden ver. Ok. Bueno, ¿te parece que vamos haciendo wrap up? Sí, 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 dile a Digamos, George, ok. a ver qué. Ok. Y le hacemos Yeah. las preguntas de rigor. Sí, sí. Okay. Okay, George. Yeah, just to finish first. Yeah, anything you want to say about the Soundtraxx? Any other news, products, anything? Just yeah, Sure. whatever you like to share with us. Um, well, we're happy to help anytime. We have one of our stores down in Mexico that I talk to all the time, but I use online translator to talk to him back and forth. So if you have questions, feel free to email us at support@soundtraxx.com and we will talk to you back. We can do online translator and speak back and help answer any questions for you because we're modelers ourselves, as evidenced by what you guys have seen. And we try to do everything we can to help you so that you can enjoy your hobby. Um, there's so much more to this Blunami than what we can cover in this short period of time. I give an hour-long clinic, and I barely be able to get everything Mm, that I want to talk about. So I always have to pick what the topics are and what the best things are. And I think we hit most of those today. But the best thing I would say is to get in there, try it out, experiment. You can't break the decoder by changing CV values or using the app and doing any adjustments. And you may find that the app really is that much more easy to use than even looking at our DCC systems with all the buttons all over it. It can look intimidating. And so with this, like we talked about, you can change the names on the words and make sure it's understanding. We can easily consist everything, and then you can make all your adjustments.
even if you're running your train on your layout and you decide, oh, that's not loud enough or it's too loud, you can make those changes on the fly while you're running because you're not looking at the DCC track. So you can talk directly to your decoder to make any changes. So really, there's no downside to going with Blunami other than spending a couple of dollars more here and there. But in the ease of it, you make up more than that in the long run. Esa es otra ventaja, que lo que acaba de decir George, para un poco traducir, si tú vas con tu máquina corriendo y en el momento quieres ajustar, lo puedes hacer. Muchas veces lo que hemos hecho es, para la máquina, métela a la vía de programación y cambias todo lo que tienes que hacer. Entonces, esta es otra ventaja más, ¿no? De que con Blunami realmente no tienes límites. Sorry, I was in mute. Sí. No, lo otro bueno que decía George es el apoyo, el soporte desde México, México, perdón, que ellos usan un translator, un traductor para contestar todas las preguntas y dudas. O sea que sí, si viven en México o en Argentina, pueden contactar a Soundtraxx y ellos los van a ayudar. Eso es muy importante. Bueno, y como lo prometí, ya tendré que agregar a mi lista de pendientes una serie de videos de Blunami en español. Y Entonces sí, creo que es algo para empezar a apoyar a la necesario. gente. Sí, por supuesto, es muy bueno. Thank you, George. And yeah, three last short questions is favorite railroad, especially in the US, favorite locomotive, and favorite era. A ver, según yo era... Two answers right here. Okay. Is the Missouri Pacific, whoops, and the Jeep 15 is my favorite loco. They're little. I've heard them called the urban tunnel motors, but they're basically road switchers. Yeah. And they did a lot of work. And the Missouri Pacific had 190 of them, so this would be my favorite locomotive and favorite railroad. And then as far as era, 1978 is what I try to model on my layout. And if anybody is interested in watching some operations on my railroad, my YouTube channel is Goalie George, one word. Okay. Eduardo, ahí sí lo puedes poner. Sí, déjame poner Goalie George. One question, George. Why 1978? Why not 79? Why not 77? What is specific about 78? In 1978 they had the best mix of first generation, like the GP7s, GP9s, and 18s, and the second generation coming in with Jeep 15s, Jeep 38s, SD40s, and stuff like that. So it was kind of in their transition era as far as when it was. And then I think it was somewhere around 79 or 80 they went to a whole renumbering system that they carried out to the end of the MOPAC before they merged with the Union Pacific. So I like that because one of the other ones that I'm currently working on is a U23, and they're in the 2200 series versus later in their life when they would go to the 45 and 600 series, and that was so they could make more room for GP38s. That's why I chose 78, is it's kind of right in the middle of all of it. Yeah, okay. And if you need to pick up a steam engine? I do have some steam engines. And in HO, and I've got this one that is in the process of being worked on right now. Okay. To be able to do some early steam. And I have another one, and then I have some others that are in various stages of repair. But my layout I designed so that I can backdate a little bit. Yeah, and I think again you have a beautiful locomotive, the one you use for demonstration there. That locomotive that's beautiful. This thing, so I can't say enough about it. It's O scale. It's ON3, and I actually, a little secret, a friend of mine gave it to me, and I just upgraded it to Blunami. Good friend. What brand is that one? Brand and model? Precision scale.
Precision Club, yeah. Look at some. Yeah. Beautiful, beautiful. Pues la verdad, yo sé que hay muchas dudas todavía, pero vimos lo Oh, básico. Agradecemos a George porque es sábado. Nos decía que en la mm, mañana no, le digo, nosotros tampoco somos muy de la mañana, nos gusta más en la tarde. En México, pues es un fin de semana largo, descansamos el lunes, pero pues yo sé que George y Martín, pues bueno, tienen que trabajar y todo, y como siempre, yeah. agradezco que estén con nosotros. Y no sé, ¿algo más tú, Martín? Realmente. Just le voy a agradecer y hacer un challenge a George. Okay, George, so this is the challenge for our next video, maybe in 2025. We go in years. Hopefully Yeah, not that long. Ya. yeah, I promise I'm going to try to get one and have a good conversation about the Blunami, because now again, let's say I'm super. I want to try myself, and yeah, would like to Hmm. have another conversation, and yeah, after playing using Blunami, have another chat, and yeah, share my experience with you and the people that are watching us. Yep. Pues Send me an todos. email and let me know what you're looking at putting one in, and I'll see what I can help you with. But I want to do a battery one, basically. I want to go outside the DCC and everything. I want to go Hmm. battery and try something with battery. So I say could be anything, basically, because in this case, I'm not. I would like a steam locomotive, like would be beautiful, Hmm. similar to that. No, doesn't need to be a precision scale, but something like that, a project like that, so I can put it in my Okay. garden and yeah, play. Yeah, that could be good. So yes, I will be in touch for sure. Sounds good. Pues muchas gracias a los dos. Ahí está el challenge, como dice Martín. Ya Yeah. estaremos en contacto, veremos nuestras actualizaciones de los proyectos. Y pues bueno, buenos días Martín allá, o buenas tardes, ya a partir ya son mediodía, ya es buenas tardes. Mhm. George y yo Mhm. por acá ya buenas noches. Un abrazo a los que nos vieron, sé que esto se transmite varias veces. Y pues bueno, Sí. cualquier duda que lo dejen aquí. Y pues un abrazo a todos. Yeah. Thank you very much, George. Thank you. Thanks, George. All right. Thank you, guys. Adios, amigos. Yeah. Adiós, adiós. Adios.